Salut à tous, ici nous revoilà encore la team NG. Alors aujourd'hui on va parler un peu d'un sujet parce que il y a pas mal de gens qui nous ont demandé sur la page Butterfly NG et puis NG Product comment faire ceci, comment faire cela, surtout pour les webs, pour le boucle et comment utiliser les produits. Donc dans cette vidéo je vais essayer un peu de vous expliquer comment utiliser les produits que nous avons, et surtout aujourd'hui je vais plus me marteler sur un produit qui est ça, le gel éco. Donc on va aujourd'hui parler spécialement de ce produit là. Tout au long de la vidéo je vais encore vous expliquer. Aussi je tiens à préciser que la vidéo sera comment j'ai dit, sera un peu bilingue parce que on a reçu pas mal de messages de la vidéo précédente que non, on n'avait pas compris ce que vous aviez expliqué parce que d'autres personnes ils parlent seulement anglais. Donc aujourd'hui ce que je vais faire, je vais parler un peu en français et puis aussi en anglais pour faire comprendre un peu à certaines personnes comment utiliser les produits comme vous avez compris. Donc sans plus tarder, on va directement se lancer dans le sujet d'aujourd'hui. This video is brought to you by Butterfly NG, an Instagram account where you can buy any accessories for your head. And NG product here for all your products. Bonjour and welcome back in this video. So, comme j'ai dit auparavant que non, aujourd'hui je vais parler un peu plus en anglais par rapport au français. Alors je vais me lancer directement, donc les gens qui comprennent mieux l'anglais vont être contents et ceux qui comprennent pas vraiment trop l'anglais vont aussi comprendre parce qu'il y aura des gestes que je vais faire. Et le truc c'est que je vais juste vous montrer le produit, donc il n'y aura rien de grave, pas t'inquiéter. So, today, like I was saying in the last video, we showed you how to do curls with this sponge. If you don't have it, you can just check it in our website, and I will put to you link in description box so you can check the sponge and our product. I'm not going to spell too much the name of this product because we are not sponsored by this. We are not sponsored, and you can see just the product, and this is Echo. The name is Echo. It's the same thing, even if you have this, even if you have this, it's the same thing, so you can use it both. And how to use it, we received a lot of messages how to use this product. We selling the product but we don't show how to use it, and today I will show it. By the way, I don't have images of myself doing this because you see my hair, I don't have time to do like to remove this and put this. So I'm going to show you this with other images. Like I will put anywhere by here, I will put something you can see how to do exercises like they are doing. So first of all, I have to tell you there is two methods to have curls with this product. First method you have to do is to wash your hair with a shampoo. I don't know what kind of shampoo you can use, I don't know, but use really the good one to protect your hair. You have to. So after washing your hair, just try to dry it a little bit, not a lot, just try to dry to pull away a little bit water from your hair. And after doing this, you will put this product, this magical product, I love it. You will put this in your head and try to check. Maybe I will put like something here or here, I don't know, like one image showing you how to shake your hair. You will shake, I don't know, even like that or like that. You shake your hair as long as you can. It hurts, I can confess it hurts. It's a difficult one, but it's worth it. And second method, you will start by the same thing, wash your hair. For the second method, I mean wash your hair like you did for the first method. You dry it a little bit, not a lot, like I said, and you put the product. This time you will not put it all, or you will not put it all over your head, no. You will just try to put a little bit in hair, like you're trying to
trying to take like a little bit hair like this. You put your product and trying to roll it. You see, rolling your hair with your finger. I will show you a video around here how you can roll your hair with your finger and get curls. So guys, I think that everything is good. About this product. Okay, those products are same. You can use this or this. There is no problem. They are same equal. I said I will not spell the name because we are not sponsored by this, but I'm spelling the name, so okay. And I forgot to tell you this. You can buy this from us and from our website. I will put the link in the description box, the link of our Instagrams. You can buy this if you are in Tunisia, of course. So we have a lot. Can see this also. I have a lot. Any color you want, you can buy it from our website, from our Instagram, and this you can buy it. You can buy them. Also, you can buy this headband I'm wearing right now. We have a new collection of this headband. I will show you a picture. Around here, how it looks. So you can buy it if you're in Tunisia. We are shipping in Tunisia soon. I think we can be shipping around the world. So guys, I think everything is clear now. I explained to you how to use this, and if you have questions, you can just comment below and we will be responding on your questions. And also, don't forget to subscribe and like our video and share the video if it helped you. Thank you and good luck in your curse journey. Les gars, je vais vous expliquer, en tout cas rembobiner un peu pour le français ce que je venais de dire. Donc le truc c'est que le gel éco, vous allez l'utiliser. D'abord vous lavez vos cheveux, et après avoir lavé vos cheveux, il y a deux méthodes d'abord à savoir. Vous lavez d'abord vos cheveux avec un shampoing. Après avoir lavé vos cheveux, vous prenez, vous le séchez un peu, pas tout en tout cas, pas beaucoup, vous le séchez juste un peu pour le temps de mettre le produit. Vous prenez le produit, vous mettez sur votre tête et que vous commencez à secouer la tête, en tout cas secouer, je sais pas de quelle position, mais secouer la tête un peu plus fort pour avoir le boucle. Sinon, la deuxième méthode c'est que vous lavez vos cheveux, et après avoir lavé vos cheveux, vous allez mettre le produit. Bien sûr, vous allez sécher un peu comme avant. Après, vous mettez le produit. Vous commencez maintenant à rouler vos cheveux avec votre doigt. Je vais vous montrer en tout cas l'exemple quelque part, je sais pas moi. Vous allez voir une photo ou une vidéo que je vais mettre en annexe. Vous allez voir comment la personne est en train de rouler les cheveux avec le doigt. Ça c'est un peu une méthode un peu plus longue et plus dure, mais ça a vraiment de bons résultats. Donc j'espère que ce serait tout pour les gels éco. Sinon on a encore d'autres produits comme ça pour les gens qui veulent des boucles mais ont de courts cheveux. Ils peuvent utiliser ça pour avoir ces boucles là avec le gel éco aussi. Et aussi vous pouvez les commander sur notre page. Je vais mettre le lien dans la description, le lien de nos pages Instagram. Donc c'est un peu ça. Les headbands que je suis en train de porter, on a une nouvelle collection déjà qui est disponible en Tunisie. Donc n'hésitez pas à commander si vous avez des commandes, que vous faites nous parvenir sur notre page, sur nos pages en tout cas, peu importe, Butterfly NG ou NG Product, nous allons vous rediriger vers la page adéquate. Donc je pense que ce serait tout pour la vidéo d'aujourd'hui, et merci d'avoir regardé encore.